Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten Rakit PC. Di video kali ini saya akan merakit sebuah PC yang diperuntukkan untuk gaming dan editing. Di video kali ini saya akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan di sini. Terus yang kedua, saya akan melakukan tes PC ini di beberapa games. Oke, kita langsung aja ke perkenalan komponennya. Untuk prosesor, saya menggunakan Ryzen 5 3600 yang sudah memiliki 6 core dan 12 thread, yang sangat cukup untuk editing, streaming, dan beberapa game AAA terbaru. Untuk harganya sendiri, itu berada di range 1 jutaan sampai dengan 1,3 juta. Untuk motherboard, saya menggunakan merek dari Biostar dengan tipe Build 550MXE Pro. Di sini kelebihannya itu tuh slot RAM sudah ada 4, PCI-nya sudah support untuk 4.0 maupun di VGA maupun di SSD-nya. Untuk harga motherboardnya ini berada di kisaran antara 1,1 juta rupiah. Untuk RAM, di sini saya sedikit agak over ya menggunakannya ya. Di sini saya menggunakan RAM dari merek Gloway 32GB DDR4 dengan speednya 3200 MHz. Cuma karena harga RAM saat ini sangat mahal ya, jadi saya sarankan kalian untuk menggunakan RAM 16GB saja ya. Untuk range harganya itu berada di kisaran 1,5 sampai dengan ya 1,7 juta lah ya. Sama hal dengan RAM, SSD juga sedikit agak over saya gunakan di sini. Saya menggunakan SSD dari Lexar dengan tipenya NM790 1TB Gen 4. Kalian cukup menggunakan SSD sebesar 512GB saja ya. Untuk range-nya itu harganya berada di sekitaran 500 sampai 1,2 juta rupiah. Untuk VGA card, saya menggunakan VGA Asus RTX 2060 12GB GDDR6. VGA RTX termurah yang bisa kalian dapatkan di saat ini ya. Hanya saja untuk VRAM yang 12GB ini agak susah didapatkan. Jadi saya sarankan ambil RTX 2060 versi yang 6GB. Untuk harga itu range itu ada di 2,2 sampai dengan 2,5 juta. Untuk menyuplai semua komponen di atas, saya menggunakan Pccooler YK650H 80+ bronze. PSU ini baru saja rilis di Indonesia ya, dan harga itu cukup terjangkau, berada di Rp575.000. Untuk casing itu terserah kalian ya. Saya di sini menggunakan Tecware Nexus Air yang sudah bonus 4 fan. Untuk harganya berada di Rp575.000. Oke, itu semua komponen yang saya gunakan di sini. Berikut saya berikan list komponen yang saya sarankan untuk perakitan posisi kali ini. Tapi jujur, untuk harga ini agak susah ya, karena harga tidak stabil dan komponennya langka. Baik, langsung kita tes PC ini di beberapa game. Simak video berikut ini. Counter-Strike 2, low setting. Low setting. eFootball 2026 high setting. So we're still where we started right now. Laid out towards the right wing. He's in plenty of space here. And a chance! Well, he should have done better, and he knows it. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort. I'm master, no novice. I'm just being honest, cause I always progress. Your prime is my worst shit, and my worst shit your best. Petri. Look, yeah, Well, into the second half, and it's still goalless. Yeah, feeling higher than a crowd. Yeah.
Rafinha. And he's in on goal. And the shot! Full of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Rafinha. Balde gets into a good position. And it's Rashford. Real chance! Against the crossbar. Pavlovic. Oh, there's a probing ball. Now it's Pccooler. Over to the left. He's shifting through the gears here. Onto Sadi. Gets big. Oh, it's in! Finally! It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and led it perfectly. When the manager called on him, he was only too happy to repay that save. I think the manager's claiming in the GTA 5 enhanced high ray tracing setting. Hogwarts Legacy high setting. And I'm on Mac time, and shorty tight fine. I act a dog and she let me get it from behind. Real freak, only show my face at nighttime. Shorty bad, she just pull up at the right time. I'm moving fast in this bitch, it ain't Ramadan. I put that pill in my cup, I feel like Einstein. This shit. Good form. I know. Nothing lucky about it. Let's just say Ain't mean to make a mess, but that nigga was a stain. Catch me outside trapping, it don't matter if it rains. Before I hit the lick, I gotta map out the terrain. You see the phone, I'm in the one that's moving fast. I gotta get rich before another love I'm past. I ain't gotta pay the fee, I have my bullet in your grass. She giving me brain, I told her she way ahead of the class. I told her the model yellow, we not regretting the past. Your niggas ain't riding, I think they need more gas. Cameras on my block, we still trapping so it's mad high. If you really imagine, never put you in a bad spot. That's it. Every day we turn it to a trap spot. Some of these niggas fans and these other niggas mascots. Party, let's win it. Pop the rose, That's how it's done. excellent control there. Valorant high setting.